Okay, sure. Добрый вечер всем. Простите, пожалуйста, что мы немножечко задержались в связи с техническими вопросами. К сожалению, такое случается, но сейчас мы уже готовы начать. Здравствуйте, уважаемые. Это Салия Зайдинова, она будет Меня осуществлять зовут перевод. Салия, я надеюсь, что меня многие помнят еще. Я буду сегодня переводить. Хиро, у нас есть несколько вопросов по поводу предстоящих семинаров. Не могли бы вы ответить на следующие? Here we have few questions about coming seminars, and could you please give an answer for these questions? Sure. Hello, пожалуйста. Sorry? I said пожалуйста. Да, конечно, пожалуйста. That's the word that I learned in Russia, in Egypt. Это то, чему я научился в России и в Египте. Hi everyone, great to see you tonight. Всем я рад вас видеть. I'm sorry, what was the question? Прошу прощения, какой был вопрос? Хиро, первый вопрос о том, что сподвигло вас на создание таких семинаров, как «Темная ночь души» и «Деньги и счастье». The first question is, what was the impulse for the creation of these two seminars, Dark Night of the Soul and the Money and Happiness? Money and happiness, right. Okay, yeah. Thank you. Well, first of all, I'm really feeling honored to bring these classes to Kazakhstan. Это большая честь для меня, иметь возможность проводить этот семинар в Казахстане и этот вебинар. The impetus or the motivation for this class? Импульсом или мотивацией для этих семинаров? First of all, I personally experienced Dark Night of the Soul. Ну, первое, конечно, я прожил этот опыт так называемой темной ночи души сам. And that was very, very difficult, like dark time of my life. И это был очень сложный период, темный период в моей жизни. I somehow was able to overcome the situation and came back to happy state. Я прошел этот сложный период и вернулся в такое счастливое состояние. But when I was able to do it, I experienced. Когда удалось это сделать, пережить это, то I опыт, experienced да. complete absence of negative feelings. И это было состояние полного, абсолютного отсутствия негативных чувств и эмоций. Like bliss. Это как быть, как сказать, Extreme happiness. Благословение. Это как Божье благословение, да? Благодать. То есть, да, благодать, которую я испытала. It's the feeling that you cannot help smiling and laughing. И это состояние, когда ты можешь улыбаться и смеяться счастливым. And I thought, there are so many people who's suffering from negative emotions. И так много людей, которые переживают эти негативные чувства и эмоции, страдают от них. But I thought, everybody deserves to have this happy feeling. Но каждый заслуживает это состояние счастья, быть счастливым. So I started sharing how I overcame it and through sessions, through messenger. И я делиться опытом и передавать этот опыт, как чувствовать себя счастливым с другими людьми, как преодолевать эти сложные периоды в жизни. And eventually, there are so many people who are asking questions to me, so I decided to teach in workshops. И меня очень много людей задавали вопросы, обращались за помощью, и в конечном итоге я решил создать семинар. And then later I found out that Dark Night of the Soul
it's kind of initiation. И позже я понял для себя, осознал, что вот эта вот темная ночь души — это своего рода инициация. When you are working on yourself and growing spiritually, someday you're gonna hit this experience of dark night of the soul. И когда ты работаешь над собой, растешь духовно, то тебе удается, да, вот преодолеть вот это состояние, которое называется темная ночь души. So that you can actually reborn into kind of new identity. И так я бы сказал, что вы перерождаетесь в нового человека, в новую личность. And in that new identity, you can express your true self inside of yourself. И вот в этом состоянии новой личности, в которую вы перерождаетесь, вы можете выражать себя, истинного себя, истинную свою суть. And you also have this awareness of your life missions. И к вам приходит осознание вашей жизненной миссии, жизненного предназначения. And then I thought, sharing this knowledge should be my life mission. You know? И тогда я понял, что вот именно делиться этим опытом, это и является моей жизненной миссией, предназначением. That's also the motivation to write my book. И это также мотивация написать мне мою собственную книгу. I'm calling this state of after initiation, I'm calling it Phoenix. И после инициации я называю это состояние фениксом. So that's why my book is named Discover Your Phoenix. И поэтому моя книга называется «Найди своего феникса». And the next class, the Money and Happiness. И следующий семинар, следующая программа — это «Деньги и счастье». I always wanted to teach about money because there's so many people asking for help about money. Я всегда хотела написать про деньги, потому что столько людей задают вопросы, и вот их волнует тема денег. And many of them are having very negative emotions about money. И многие из людей испытывают очень негативные чувства относительно денег. But when I spoke to God, the Creator, Когда я разговаривал с Богом, Создателем, God told me that money is love. и Бог сказал мне, что деньги — это любовь, That money is innocent. и деньги сами по себе безвинны, невинны. So if you look at everybody's life, money is the center of everything. И когда я смотрю на жизнь людей, то деньги, они в центре жизни людей. So if we can change the energy of money in our lives, we can make huge impact on many aspects of society. И мы можем изменить энергию денег, и мы можем повлиять на многие аспекты нашего общества. And so that's the motivation that I started teaching money class too. И это была мотивация, и это подтолкнуло меня вот именно к вот этому классу, семинару. That was a long answer. Да, это был достаточно длинный ответ. Благодарю, Хиро, за такой интересный и подробный ответ. И следующий у меня вопрос к вам. Как вы сами изменились после создания этих замечательных курсов? Hiro, thank you so much for answering the questions. And the next question I have is, how did you change after creating this Dark Night of the Soul and Money and Happiness? How did you change after How did I creating change? Oh yeah. the classes? Yes. Yeah, I guess you gave me the question already. So after I actually experienced Dark Night of the Soul, После того, как я, в общем-то, ну, как бы создал эти классы и провел их, то есть, ну, имел опыт, да? again, I experienced the extreme happiness. Я испытал состояние такого экстремального счастья.
And I was able to let go of many, many negative emotions. И я избавился от очень многих негативных чувств. And I have clarity in what I really want to do in my life. И у меня появилась очень такая ясность в том, что я хочу в этой жизни, чем я хочу заниматься. So it's like my life started to turn out to different direction, which I guess the direction that I'm supposed to go. Мгм. И моя жизнь, она повернулась в том направлении, в котором мне суждено вообще было двигаться. And it gave me something more than happiness, which is joy and fulfillment. И это я бы назвал больше, чем счастье, это как наслаждение и чувство такого удовлетворения от того, что я делаю. It's the feeling that there's important meaning in our lives. Вот есть ощущение, когда есть смысл, важный смысл в нашей жизни. That every moment we're living the important meaning. И каждый момент, который мы проживаем, он наполнен смыслом, очень важным смыслом. So I'm so happy. И поэтому я очень счастлив. About money? Ну и касательно денег, I've been so lucky to have good income, good flow of money for many, many years. я был счастлив, вот у меня был поток денег, достаточно, да, денег в моей жизни на протяжении многих лет. But after channeling this money class from the creator, Но после того, как я, в общем-то, получил, подключился к каналу, да, наверное, и получил информацию по поводу этого класса от Творца, I started to feel something beyond this physical money. It's like I started to feel gratitude over any flow of money. и я стал испытывать очень большое чувство благодарности за вот этот поток денег. And well, let's get to the outcome. И давайте перейдем непосредственно к результату, да, к тому, к чему я пришел. I started to receive more Я стал получать больше, than giving. нежели отдавать. And the receiving flow became way more than I expected. И поток, входящий поток стал намного больше, чем я ожидал. And the flow of money is coming in a way that supports my life mission. Мгм. И вот этот поток денег, входящий поток, он поддерживал, давал мне возможность вообще исполнять мое жизненное предназначение. But also flow of money is completely stopped for some projects that I'm not supposed to do. Но при этом поток денег, который был предназначен для проектов, которые я не должен был делать, он остановился. So it's like money is giving me direction. This is the way you should go, Hiro. То есть таким образом деньги давали мне понимание, в каком направлении я должен двигаться. And this is also another interesting thing. I have many more wealthy people around me now. И очень много других интересных вещей меня стало окружать гораздо больше, более благополучных, состоятельных людей в моем окружении. It's like, so when I'm hanging out with them, I really don't need to use money at all. Мгм. То есть, когда я вообще как бы куда-то хожу, там общаюсь, то мне вообще не стало нужды платить вообще, да, за все это, тратить. And it's so interesting to see different beliefs that those people have. Мгм.
И очень интересно наблюдать за другими убеждениями, установками, которые у этих людей It's есть. also interesting to see that they still have the same going through the same challenges as many others do, like relationship challenge. Но в то же время эти люди, они также проходят вот такие сложные периоды испытаний, например, как испытания в отношениях с другими людьми. То Which есть, makes me think that it's really not, it's money, it's, you can really change the situation with money just by changing your beliefs. и это меня натолкнуло на то, что ты можешь изменить отношения с деньгами, меняя свои личные убеждения и установки. And some people say spiritual development and money doesn't go well together, but I'm seeing so many proof that it works very well together. И несмотря на то, что многие утверждают, что духовный рост и деньги, они как бы несовместимы, но я вижу обратное. So I guess that's another long answer, but it's Это еще your один question. длинный ответ на ваш вопрос. Благодарю Хиро, потому что это было очень интересно узнать, как именно на вашей жизни отразился вот результат, да, создания таких замечательных курсов. А можете ли вы сказать, что у... Hiro, thank you so much for your answer, and it was very interesting just to see how affected your life. Можете ли вы сказать о том, что такие же изменения ожидают людей, кто проходит эти курсы? Вы же их уже проводили, и какие изменения происходили у участников ваших курсов? Is it possible to say that people who are kind of attending your courses, like Money and Happiness, they are going through the same experience, and their life also changes in the same way as you experience? Yeah. Okay, so that's a question. Yes, yeah, that was a question. So does it mean that people attending your course, Money and Happiness, is supposed to go through the same kind of experience you Right. Yes, the goal of the class is to help you create good flow of money. Конечно, целью этой программы является создание в вашей жизни вот этого хорошего потока, притока денег в вашу жизнь. And not just good flow of money, but it's the flow of money that brings you happiness. Не только просто поток, приток этих денег, а очень важно, что этот поток или приток денег делает вас счастливыми, привносит счастье в вашу жизнь. So if you have negative emotions attached to your money, И если вот у вас есть эмоционально негативный окрас по отношению к деньгам, some meditation we do in the class can make big impact on your money situation. и вот те медитации, которые мы будем делать во время семинара, они будут очень сильно влиять на ваши взаимоотношения с деньгами. When I taught this class back in Irkutsk in February, И когда я проводила этот семинар в Иркутске в феврале, I mean, during the meditation, some of them received email that their debts been forgiven. некоторые из участников прямо вот в течение этого семинара получали сообщения о том, что их долги были списаны, прощены. They received, I don't know how they made it, but they received money transfer. Я не знаю, как это случилось, как они это сделали, но они в этот момент могли получить также и переводы денежные. One lady said her stock price went up. Одна даже участница сказала, что стоимость ее акций резко пошла вверх. I don't know how it happened, but we keep seeing that similar situation. But но очень много таких подобных ситуаций. because what we focus on doing is to make sure that your energy of money becomes gratitude. То есть вот это вот чувство благодарности, да, оно влияет на именно вашу, тему денег. You know, when you spend money with gratitude, then you're gonna get the money with gratitude back.
То есть, когда вы тратите деньги с благодарностью, то вы получаете обратно, гораздо больше денег. We're supposed to use the money that way. Да, то есть нам как бы предопределено и суждено именно пользоваться деньгами таким образом. Because from the start, when we invented money, it was a tool to show gratitude. То есть с самого начала, с того момента, когда деньги были изобретены, то есть нам необходимо, мы должны были испытывать чувство благодарности. Shall we go to something next? Да, Давайте перейдем уже дальше. это удивительные результаты, которые получили участники. Благодарю Хиро за эту информацию. И у меня есть следующий вопрос. That was amazing experience that your classes, the participants of your classes experienced. Yeah, I don't know how they did it. We can shift to the next question. И расскажите, пожалуйста, когда у вас был первый, скажем, такой финансовый успех, и что бы вы посоветовали людям, начинающим свой путь, скажем, в финансовом изобилии? Could you please tell us about your first financial success and what are your advices for beginners? Thank you. Sure. I'm just watching this Instagram screen and I was like so fascinated by these lots of heart mark and all those things. Yes. Anyway, financial success. So my first financial success is obviously before studying spirituality. Первый мой финансовый успех до того, как я начал заниматься вообще духовным ростом. But after studying spirituality, it became very different. Но после того, как я уже начал заниматься духовным ростом, этот успех, он, конечно, стал совершенно другим, да? Because before, I was in corporate job, so it's more like how I be evaluated good in the company by performing better. That was the key. До этого я работал в корпоративном менеджменте, и, соответственно, мое денежное вознаграждение оценивалось, как меня оценивали за мою работу, да? But after I switched career to heater, но после того, как я уже поменял свою карьеру на целителя, then I became entrepreneur. То есть я, по сути, стал предпринимателем. So it's like you find the business idea, you invest money into it. То есть вы находите какую-то бизнес-идею, вы в нее инвестируете деньги. And it's, of course, there are more risks involved, but it's thrilling and it's rewarding. Да, конечно, это более рискованно, это волнительно, но это намного лучше с точки зрения вознаграждения. So for that entrepreneur kind of success, и этот предпринимательский успех, my advice would be to bet on yourself. И мой, прежде всего, совет — это, верить в себя, Meaning trust yourself. То есть доверяйте себе, верьте в себя. And take risk, invest money on yourself. И идите на риск, инвестируйте в себя эти деньги. And follow your heart. То есть следуйте за своим сердцем. Even if it doesn't go as expected, you still learn something out of it. Даже если результат будет не таким, какой вы ожидаете, то вы все равно обретете опыт, вы чему-то научитесь. And there's always this dilemma. И всегда будет дилемма. If this is the right investment to do, is this the right project to do? То есть насколько это верная инвестиция, насколько это тот проект, в который нужно вкладываться. Am I going to fail? Am I going to lose money?
насколько это провально для меня, насколько это рискованно, и я рискую потерять деньги. Those thinking is coming from fear, right? То есть эти мысли, они порождаются страхом. Of course, you need to do some investigation, Конечно, вам нужно заниматься исследованием, but when you do business, you need to make decision and follow your heart. но когда вы делаете бизнес, вы должны принимать решения, следовать своему сердцу. And if you meditate and connect with Creator, you get better inspiration on that. И, конечно, если вы медитируете и вы связаны с Творцом, то, конечно, вы получаете больше вдохновения. So my biggest advice would be to enjoy taking risks. Наверное, мой совет будет: получайте наслаждение, радуйтесь, значит, принимайте риски. I would choose exciting life over boring life. То есть я выбор сделал в пользу увлекательной такой жизни, нежели какая-то скучная жизнь. That's me. Это обо мне, это я. Отлично, благодарю. Замечательные советы. Thank you so much, Hiro. Okay. Можно задать следующий вопрос, и он касается того, что является вашим девизом в жизни, с чем вы живете по жизни. Hiro, the next question: what is your motto or slogan of your life? What was that? You asked me beforehand. I think I wrote it down. Where was? Oh yeah, I got it. So I have 4 of them. У меня 4 их, 4 таких девиза жизни. Number 4 is 4. embracing uncertainty. Наслаждайся неопределенностью. Иди в эту неопределенность. Right, because a lot of people are afraid of uncertainty, but I choose to embrace it. Многие люди опасаются этой неопределенности, но я предпочитаю наслаждаться. Number 3 И номер 3 is to follow my heart. это следовать своему сердцу, зову своего сердца. Because my true desire is coming from my heart. Потому что истина, она всегда идет через мое сердце. And as long as I follow my heart, I'm happy. И пока я следую своему сердцу, я счастлив. Number 2, И номер 2 девиз: activate authenticity and follow my mission. это я следую своему предназначению. It's the subtitle for my book. И это одно из таких названий моей книги. Always when I see people, people come to me for help, И когда люди обращаются ко мне за помощью, I focus on helping them to bring up their true self, authenticity. и я помогаю им сфокусироваться на истинном себе. And I help them to follow, identify and follow their life missions. И я помогаю им обрести их личность, истинную суть, исследование их сердца. The top one. И самый главный, номер 1 девиз. This is awareness that came up like recently. И это я осознала относительно недавно. That I'm a spiritual warrior. Я так называемый духовный воин. Well, I don't fight with anybody. Но при этом я не борюсь ни с кем. I fight with my fear. Я борюсь, сражаюсь со своими страхами. And I believe we humans came here to conquer our fears. И мы, живые существа, пришли в эту жизнь, чтобы побороть все свои страхи. And remember who we truly are.
И помнить при этом, кто мы есть на самом деле, and follow our heart. и следовать своему сердцу. So the most important thing is that I'm a spiritual warrior. И самое важное — это я духовный воин. Somehow when I say warrior, it gives me energy. И когда я произношу слово «воин», оно меня наполняет энергией. Yeah, that's my answer. Это было очень интересно. Я думаю, что-то мы можем позаимствовать себе. Thank you, Hiro, so much. Definitely we can take something from your flow. Хорошо. Хиро, вот какой бы вы могли дать совет для тех, кто уже встал на путь духовного развития, духовного роста? Ну, какие могут быть, может быть, подсказки, советы? Что бы вы сказали? Hiro, what advices can you give to the beginners who just started their spiritual pathway, growth? That is really a good question, you know. It's first of all, I suggest you to open your heart. Прежде всего, я предложил бы открыть свое сердце. When I started spirituality, Когда я начал заниматься духовным ростом, I'm more like a logical left brain person. я больше относил себя к таким логическим, размышляющим левым полушариям своего мозга. I try to understand through my logical brain. И я все пытался понять через логику, через своего мышления, логическое мышление. And my heart was closed. И мое сердце было закрыто. It's difficult to learn spirituality in that state. И очень сложно, да, идти по духовному пути вот в том состоянии. Because spiritual growth is not science. Потому что духовный рост — это не наука, It's an art. это искусство. You know, for art, you really need to feel it. А для искусства вы на самом деле должны научиться чувствовать. When through feeling, you can open your heart and you can accept all those spiritual transformations. Искусство помогает раскрыть свое сердце и проходить вот эту вот трансформацию. So when something happens and sometimes things doesn't work, И когда что-то случается, идет не так, как вы планировали, or sometimes you get some opportunity, but you don't like to take that opportunity, и когда вы видите, что какая-то возможность идет в вашу жизнь, но вы не хотите ею воспользоваться, those situations are like a conflict between your brain and your heart. и тогда вы находитесь в конфликте между вашим мозгом, мышлением, умом и сердцем. So you, in your spiritual path, many of you are going to experience such dilemma between brain and heart. И на вашем духовном пути многие из вас будут испытывать вот этот конфликт, дилемму между умом и сердцем. But when you are in spiritual path, whatever comes your way is like a message or guidance that came from the universe. И когда вы двигаетесь вот по духовному пути, и все, что приходит в вашу жизнь, это такой вот, наверное, So my suggestion would be по этому пути. Это информация от Вселенной. So my suggestion would be don't resist И мой совет вам: не сопротивляйтесь. and go with the flow. Идите в потоке, плывите по течению. And that's so easy. Это так легко. Yeah, that's my advice. И это мой совет. Спасибо большое, Хиро. Мы обязательно воспользуемся, всем нам это очень важно, мы все развиваемся, идем по духовному пути. Thank you, Hiro, so much. That's so important, and we definitely will use this advice because we all are kind of going alone to this spiritual growth. Ah, Elena's here too.
Hi, Elena Karasenko. Да, здравствуйте всем привет, кто присоединяется. У нас очень интересный разговор с Хиро сейчас происходит, и я бы задать хотела следующий вопрос Хиро. Какое у вас отношение к жизни, к любви, к финансам, к семье, успеху? Ну, буквально в нескольких словах. And here the next question is, could you please just give in a few words your attitude towards love, life, family, success, life? Just in a few words. Sure. It's about romantic love, right? Any type of, any sort of life. It might be romantic, it might be friends love, it might be parents. I think it's about romantic love because the love is universal love is like is God. So Если говорить про вселенскую любовь, это любовь Бога. when I think about romantic love, my reaction would be these 5 words. Если говорить про романтическую любовь, то я бы выразила это в 5 словах. Connection, Это связь, intimacy, это близость, respect, уважение, support, поддержка trust. и доверие. I think these are the things that I really feel important in romantic relationship. В романтических отношениях, я считаю, эти 5 самые важные. Does that answer your question? Yes. Да, благодарю, Хиро. Thank you. Каково ваше отношение к успеху, вообще к жизни, финансам? Ну, в принципе, что-то мы, конечно же, узнали, но, возможно, что-то вы хотели бы добавить. Maybe you would like to add something about your attitude towards success, finance, life. Mm-hmm. Sure. Which one to go first? Let's go finance. Давайте начнем с финансов. About finance, I have 2 things. Что касается денег, у меня есть 2 момента. First comes up is gratitude. Первое – это благодарность. The second one is the what goes around comes around. И второе – это правило бумеранга, что мы как бы даем, то к нам и возвращаем. And because I feel that's how money is working in my life. И я чувствую, это то, как деньги работают в моей жизни. For family, Что касается семьи, well, my direct family lives in Japan. то есть моя вот прямая семья, она проживает сейчас в Японии. But I travel a lot and I have good friends everywhere. И я очень много путешествую, у меня очень много друзей во многих различных странах. And when I connect with them, spiritually, I feel the same connection as I feel with my family. И когда я с ними соприкасаюсь, я чувствую вот такое же единение, какое я ощущаю при единении со своей семьей. So my attitude toward family is, То есть мое отношение к семье, оно... everywhere I go, I have soul family. Куда бы я ни поехал, везде у меня есть семья души, скажем так, духовная семья. And success? Ну и если говорить об успехе, To me now, success means fulfilling my life purpose. Истинное значение успеха для меня сейчас означает реализацию моего жизненного предназначения. And last night I came up with another kind of goal for my life missions.
И вчера ночью я для себя определил еще одну цель моей жизненной миссии, предназначения. I never set like numbers for my goal for my spiritual path. Я никогда не оцифровываю свои цели вот, в своем духовном пути. But last night, Creator told me to set number. Но прошлой ночью Творец сказал мне все-таки оцифровать эти цели. Because it's good to ask for it so that we can manifest it. Да, и я, конечно, манифестировала это. So last night I said 1 million people Я to сказала, что 1 миллион людей to activate their authenticity то есть активировать их аутентичность, да, and follow their life missions. и следовать, реализовывать свое жизненное предназначение. So that'll be the goals that I set as part of my success. И эта цель стала вот еще частью моего успеха. Lastly, about life, Ну и в конечном итоге про жизнь, go with the flow. быть этим, плыть по течению. That's me. Благодарю, Хиро. Это было очень интересно узнать о вас. Это такая ценная информация и помогает лучше понять вас как учителя. И я думаю, что для многих это было очень интересно. Хиро, вы можете рассказать в 2 словах о вашей книге? Thank you, Hiro. First of all, I would like to thank you for answering the question. And I believe that the answers you gave will be very valuable for all people and they can use it. That'd be nice. And the next, could you please tell us about your book? Yes. Побольше рассказать о своей книге. Could you please just tell a bit more about your book? Мы все Sure. Right. So we are looking forward to that book. thank you. So back in 2010, I created a course named The Game of Life. В 2010 году я создал семинар, программу под названием «Игра жизни». And that was Theta Healing class. И это в рамках тета-хилинга. But after creating it, I experienced so many things to receive more deeper information about Game of Life. И после этого я получил так много информации, которая была очень глубокой, да, информации именно касательно темы «Игра жизни». And why people experience challenges, how we can resolve those challenges. Причина, по которой люди сталкиваются с этими сложными ситуациями, вызовами, и как преодолевать, значит, эти ситуации сложные. Why we wanted to have this human life. Почему мы хотим прожить эту человеческую жизнь? How can we find life missions? Как нам найти свое жизненное предназначение? And what abundance means, what relationship means. Что означает взаимоотношения? There's so much interesting information that I received. И я получил так много интересной информации. And I share those information in workshops and private sessions. И я поделился людьми в своих индивидуальных сессиях и в своих программах, которые преподавал. But at one point I thought, well, I'm not seeing everyone through workshops. И в какой-то момент я подумал, что я не могу как бы соприкоснуться с каждым вот через, получается, эти классы, семинары. And if I write a book, then the book can go to many more places. И если я напишу книгу, то, соответственно, эта книга, она может достичь гораздо больше мест. And many people can benefit from it.
И гораздо больше людей могут получить пользу от этой книги. Even if I'm going out of this life, you know, И даже если я как бы уйду из этой жизни, well, I'm gonna stay in this life for many, many more years, but и я останусь в этой жизни еще на много-много лет. but I saw book is a good means to deliver this in knowledge to many people. И, конечно, это очень хороший способ вот донести эти знания до очень большой аудитории, очень большого количества людей. So when you read this book, Когда я прочитала эту книгу, you're gonna find a very different new perspective about life. и я, в общем-то, осознал очень много перспектив касательно этой жизни. And that has potential to change the paradigm of your life. Конечно же, здесь очень большой потенциал изменения парадигмы вашей жизни. And that alone can eliminate some of your deepest fears. И это, конечно, помогает вам преодолеть очень большие ваши страхи. Like fear of death, Например, страх смерти, fear of becoming nothing. страх стать никем. I bet those gonna be gone after you read this game of life theory. И после того, как вы прочитаете теорию, значит, игра жизни, то все эти страхи, они как бы исчезнут. And if you read all those life challenges and how to solve it, И когда вы прочитаете про все эти жизненные вызовы и как их преодолевать, as you read, you're going to be healed. и по мере того, как вы будете читать эту книгу, то вы будете исцеляться. Because I'm giving many examples. Потому что я привожу там очень много примеров. You know, those are from real life examples, but it's so you feel the energy, you feel the healing energy from it. И это примеры из реальной жизни, и вы получаете через них исцеляющую энергию. Like the one to heal this lady who had miscarriages in the past. Ну, один из примеров — это женщина, у которой было очень много выкидышей в ее жизни. Or somebody who was attacked because she got successful. Или там про человека, которого очень сильно нападали, на которого из-за того, что он был успешным. Or another guy who's running his business, but the business going down, he doesn't know what to do. Или еще один пример про человека, у которого был собственный бизнес, он управлял им, и было очень серьезное падение этого бизнеса, и он не знал, как с этим справиться. So if you are in a similar situation, it's good. You can solve it, resolve it. И если вы попадаете в аналогичную ситуацию, то, в принципе, вы знаете, как с этим справиться. If you never had a similar situation, good. Then you can prevent it from happening by hearing it today. Но если эти ситуации не происходят с вами, то очень хорошо, то есть вы можете избежать, научившись этому. And I'm so glad that it's now going to be translated into Russian. Я очень счастлив, что эта книга скоро будет переведена на русский язык. Yes. Да, и мы даже знаем, кто это будет делать. And we even know who will be translating that book. Yeah, I asked you guys, two of you. And we'll enjoy it. Because it will be the deepest reading and deepest understanding. It's no hurry. Take your time. Yeah, thank you. Ну, на самом деле мы с Ильей планируем переводить эту книгу, и Илья сказала о том, что мы будем получать огромное удовольствие от того, что мы это будем делать. Zaituna translated that we are enjoying
that we will be translating this book. That's what we spoke before. Good. Хиро, благодарю за эту информацию об этой книге, потому что я думаю, что теперь точно каждый, кто послушал, об этом захочет приобрести эту книгу и получить исцеление. Hiro, thank you so much for sharing the information about your book, and I'm sure, I believe that everyone who got this information about your book will be kind of eager to buy and to read that book. Sure, I hope so. I hope so. Somebody before the two of you came online, somebody asked to do meditation healing. Окей. То есть до того, как мы начали этот эфир, значит, есть люди, которые попросили провести медитацию. Who was that? Кто же это было? Victoria. Can I ask a question before you start the Anyway, meditation? so please? shall we? Да, давайте начнем. Это была Виктория. Мы можем начать медитацию. Начнем. Do you have any other question we want to go over? There is one guy who is asking, is it possible with meditation to ask one more question? Sure. Rustam is supposed to be. So Hiro, thank you very much for sharing your spiritual experience and your way to get this experience. And I just wanted to ask questions from you. Do you have any recommendation or maybe your personal advice concerning Oh, that your was English. author program? There is some difference between experience from man or to woman. I mean, this gender potential, because we are only two representatives here, only you and me. And that's why I'm just wanted to know, do you have any special or differences I need you to repeat it. at your program? Because it's concerning to mentality, just to be more clear to you. So what is your answer about that? Рустам задал вопрос Хиру о том, что, во-первых, он поблагодарил Хиру за то, что он делится своим опытом на духовном пути, значит, дает... Aria, repeat the question for me, please. Okay. Rustam is asking, first of all, he is saying thank you so much for sharing your experience on the spiritual growth and the advices you are giving. And the question Rustam is asking that is it the experience which men and women are experiencing is different from mentality point of view. So because the man in this kind of group is represented just by you and Rustam. And mainly we have the women audience here. And do women have different experience from the men? About this kind of situations, challenges they are going through. Like a virus situation? On this. Yeah. The spiritual growth. Spiritual when they growth. are kind of perceiving their spiritual growth and they are facing some challenges. And thus the women experience different from the men experience. Yeah. Is there any gender kind of difference on the spiritual pathway? Because of the beliefs or collective beliefs, I think it's affecting how we think, what we focus on. So it's not really just about male and female. It's if you are male energy or masculine energy, or не про половые какие-то признаки мужчины или женщины, это больше про энергии мужские или женские. Or another way of saying it would be, if you're really focused on logical, critical, working hard kind of life. И если вы руководствуетесь в своей жизни больше логикой, таким вот, больше рациональным, наверное, подходом и мышлением. Then you stop listening to your heart and you say achieve.
И вы перестаете прислушиваться к своему сердцу, и единственной целью является достигать, достигать, достигать. And today, many male are put into that situation, but it's not just about male, female too. И сейчас вот в этой ситуации оказываются многие мужчины и также и женщины. Right. So, in order for them to come into spiritual path, И чтобы вот вернуться на вот путь духовного роста и развития, they need a wake-up call. им нужен такой пробуждающий звоночек. Their souls, their guardian angels try to give them wake-up call in many different ways. И обычно душа, она пытается им дать вот эти пробуждающие звоночки очень многими разными способами. But not many of them are noticing those wake-up call. И многие из них замечают, обращают внимание на эти вот пробуждающие звоночки или сигналы, да, скажем. So sometimes soul and guardian angel decides that, okay, this one we need some sickness. Sorry? This one we need some more challenges to wake up. И если человек как бы не слышит эти звоночки, то, соответственно, это означает, что более серьезное, наверное, какой-то Like звонок. business going down. Sorry? A challenge such as the business going down, going bankrupt. Но вот такие сложные ситуации, которые связаны с падением бизнеса, да, как вот банкротство, да, потери бизнеса. Or relationship becomes miserable. Или когда ваши отношения разрушены. And or health challenges. Или сложности, трудности, связанные с вашим здоровьем. And that gives them opportunity to look at their life, look at their heart, and start transforming their life. И тогда это возможность для того, чтобы обратиться к своему сердцу, заглянуть и тем самым начать трансформацию вашей жизни. Well, that's my understanding. Это понимание Хиро. И у меня просто время заканчивается в Инстаграм эфире. Я бы хотела закончить этот эфир и начать новый. Excuse me, Hiro, we are just have 20 seconds remaining in live in Instagram. I will close this live and start once again. Just 1 minute, please. Thank you. Okay. Interesting. Okay. We're still here, right? You can start the second one. No, this is different one, right? Oh, that was close. I was about to join somebody else's live. We are starting again. Can you please join us again on Instagram? Do you see that we started live? Not yet. Instagram? On Instagram? It'll come. Because it started, I see on Instagram, it started our live again. Can you please join it in Instagram? Here we are waiting here in Instagram. So you should push the Oh, button. yeah, got it. Yeah. And then, oh yeah, this one, request. Yeah, that's okay. Starting. Oh, this is so fun. Okay, we are here. Interesting. Okay. So Okay. let's start our meditation.
Okay, sure. That's a good. Медитация. That's very good. So it's earlier somebody asked to heal anxiety. Ранее кое-кто из участников попросил медитацию для исцеления тревожности. So I have many meditations, but for this, I would do regular emotional healing meditation. У меня много медитаций, но для этого случая я проведу обычную медитацию по работе с негативными чувствами. So in the meditation, I'm going to ask you to identify something that you would like to heal. И во время медитации я попрошу вас определить, что вы хотите именно исцелить. It can be difficult emotions like anger and sadness. Это может быть какая-то негативная эмоция, как чувство гнева, чувство жалости, сожаления. Or feelings like uneasiness or shoulder pain. Или чувства, например, какие-то такие вот тяжести, беспокойства. Or anything you would like to heal. Или вот все, что угодно вы хотели бы исцелить. If you want to heal the situation with your business, you can heal that too. И если вы хотите исцелить ситуацию, связанную с вашим бизнесом, вы также можете это сделать. So just pick one topic and then follow my guidance. Выберите любую ситуацию и следуйте моим инструкциям. Готовы? Готовы? Ready? Still remember, huh? Yes, yeah. Oops. I kicked on my table. Are you okay? I hope so. Okay, let's get started. So have a relaxing position. Сядьте в удобную позицию, примите удобную позицию. Close your eyes. Закройте глаза. Have one deep breath. Сделайте один глубокий вдох. I'd like you to start feeling your heart. И начните чувствовать свое сердце. If you like, you can put your hand on your chest. Если хотите, вы можете положить руку на грудь. Feel the heartbeat and the warmth. И почувствуйте биение своего сердца, тепло. Very good. Очень хорошо. Now, imagine going inside of your heart И представьте, как вы входите внутрь своего сердца. into this big, comfortable, peaceful space. В это большое, комфортное, прекрасное место. Okay, good. Хорошо. Now, I'd like you to remember the feeling about what you want to heal today. И я хочу, чтобы вы вспомнили ту ситуацию, которую вы хотите сегодня исцелить. And feel it somewhere in your body. И почувствуйте где-то в вашем теле, где это чувство. Where do you feel it in your body? Где вы его ощущаете в вашем теле? What would be the color of that feeling? Какой цвет окрашено это чувство?
Good. Now, I would like you to know that throughout this process, you are safe and protected. И я хочу, чтобы вы знали, что на протяжении всего процесса вы находитесь под защитой и в безопасности. And you can heal this feeling today. И вы можете исцелить это чувство сегодня. Good. So imagine this feeling that you want to heal Представьте себе это чувство, которое вы хотите исцелить, as like an energy field with the color. и почувствуйте энергию вместе с цветом, в который окрашено это чувство. And then imagine going inside of that energy И представьте, что вы входите внутрь этой энергии and go deeper and deeper and deeper. и вы входите все глубже, глубже и глубже. And deep inside, I'd like you to find somebody И где-то очень глубоко я хочу, чтобы вы нашли кого-то, somebody who's experiencing the difficult feeling, кого-то, кто испытывает это тяжелое чувство. often it is yourself in the past, Зачастую это вы сами в прошлом, or you might find somebody else. или вы можете найти кого-то еще. Now, this person that you found has been trapped in this energy for a very long time. И этот человек, которого вы там обнаружили, был захвачен этой эмоцией очень длительное время. And needing some help. И ему нужна ваша помощь. Today, you are angel coming to help this person. И сегодня вы ангел, который пришел помочь этому человеку. So first, I would like you to come close И прежде всего я хочу попросить вас подойти близко and say, what happened? How do you feel? и спросить у этого человека, что случилось и что ты при этом чувствуешь. And just listen to what this person wants to tell you. И послушайте, что этот человек хочет вам сказать. I give you some moments to listen. И я вам дам некоторое время послушать. Okay. Now, I'd like you to come even closer Я хочу, чтобы вы подошли еще ближе and give a warm hug и обняли этого человека. Тепло обнимите его and say, it's okay, you are safe.
И скажите ему: все хорошо, ты в безопасности. I am here for you, Я здесь для тебя, just for you, только для тебя. because I love you. Потому что я люблю тебя, And you are not alone anymore. и ты больше не одинок. You are special and precious and important. Ты особый, дорогой и важный человек. Notice how this person's reacting. И обратите внимание, как реагирует этот человек. Good. Now, I'd like to ask God to send you healing. Я хочу попросить Творца послать исцеление этому человеку. If it's okay to receive, silently say yes. И если это окей, получить это исцеление, то молча про себя скажите «да». Good. I'd like to also send healing energy И я также хочу, чтобы вы послали исцеляющую энергию, that gives you new ideas, которая даст вам новые идеи, that you are loved fully and completely by God, что вас полностью и всецело вы любимы Богом, that you are more than good enough, вы более чем хороши, you did very well. You've been doing very well in this lifetime. и у вас все очень хорошо в этой жизни получается, That all your ancestors, your guardian angels, they're proud of you. и все ваши предки и все ваши ангелы-хранители, они довольны вами и гордятся вами. That whatever you needed to learn from the situation, your learning has been completed. И чтобы вам не было суждено понять из этого урока, то этот урок вами успешно и полностью пройден. And you are ready to start something new. Вы готовы к чему-то новому. And you can create more happiness and joy in your life. Вы можете создавать больше счастья, радости. Good. Хорошо. Now, I'd like you to imagine holding the hand of that person И представьте, что вы берете этого человека за руку and together go to the most beautiful place you can imagine. и вместе вы идете в самое прекрасное место, которое вы можете себе только вообразить. And enjoy the most beautiful place. Наслаждайтесь пребыванием в этом самом прекрасном месте. In the most beautiful place, how does it make you feel? И как вы себя чувствуете в этом красивом месте? Do you feel peace, Чувствуете ли вы мир, happiness,
счастье, love, любовь, strength, сила. good. So imagine those feelings as like an energy field. Представьте все эти чувства как энергию, That has a color, которая окрашена в цвета. and imagine that energy field is giving you a shower of light. И представьте, что эта энергия дает вам душ, энергетический душ, свет энергии, Right, and filling up your body, который наполняет ваше тело. and your body is like shining. И ваше тело наполняется светом, оно начинает излучать свет, Shining with sparkling lights. оно светится. Good. Now take one deep breath. Сейчас делаете один глубокий вдох. And when you're ready, slowly open your eyes. И когда будете готовы, можете медленно открывать глаза. Благодарю, Хиро, за эту медитацию. Это было волшебно. Я думаю, что мы смогли исцелить очень многие свои боли. Thank you, Hiro. That was amazing meditation, and we could heal many of our negative emotions. Well, thank you. Pains. Хиро, хотела поблагодарить за сегодняшний эфир и за ваше терпение. Благодарю также всех, кто нас слушал, за ваше терпение тоже. Несмотря на наши технические такие вопросы, вы все-таки остались с нами, послушали. Я понимаю, насколько это, конечно, было интересно. Those messages. Oh. Hiro, thank you very much for this webinar. And Thank you. Also to thank you for your patience, and also our participants for their patience, because in the beginning we experienced some technical problems. Yeah. Спасибо вам большое, огромное благодарность всем и участникам, и Хиро вам благодарю. And I would like to express my gratitude to you, Hiro, to our participants. И я хочу пригласить всех участников, кто сегодня узнал побольше о темной ночи души и о курсе «Деньги и счастье», присоединяться к нашему онлайн-семинару, который будет 14 числа. У нас начинается темная ночь души 3 дня, и затем будет «Деньги и счастье». Если вам это интересно, то, пожалуйста, вы можете написать мне в директ, кто смотрит нас по Инстаграм. Ну и также можете найти наши контакты Центра Synergy, и мы вам вышлем ссылки, где вы можете зарегистрироваться. And I would like to invite all the participants who joined our tonight webinar to join our upcoming classes of Dark Night of the Soul and Money and Happiness, which we are starting on the 14th of August. And you can find our contact, Center Synergy, in Instagram, and enroll for our seminars. Благодарю всех, благодарю вас, Хиро, еще раз. Thank you, Hiro, once again, Thank you. and thank you all our participants. Всего доброго, всем до свидания. Have a nice weekend. Oh, good night. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Gurujan. Thanks. Elena, Karasenko, thank you. Thank you. Zaituna, Salia. You guys look so good. Thank you, Hiro. We enjoyed your meditation, your answers. Thank you. Yes.
So I couldn't hear you. Can you repeat? Давай.